In the spring of 2011, in the small Sicilian town of Mazara del Vallo, surrounded by conflict in neighboring Libya and Tunisia, many traveled to this Mediterranean port to explore the possibility of peace becoming a reality throughout the troubled region. 70-80 chilometri da qua c'è gente che soffre e ha già sofferto per 40 anni e in questo momento non ha bisogno di bombardamenti. Sono certo felice di stare qui con voi, parlare di pace, essere più ottimista, ma non ci riesco, è più forte di me, perché oggi è attaccata alla Libia in modo feroce e non capisco ancora il motivo. Who gets killed when these wars happen? The innocent get killed when the wars take place. It is not the perpetrators, it is the innocent people who get killed. It is the children who suffer. It is these children who will never see their dad, who will never know their father. They will grow up with a hatred in their heart, where there should be peace, where there should be enjoyment, where there should be love. They will have hatred towards that country that killed their father. How sad is that? Qui a Mazara tutta la popolazione è stata in grande apprensione per tutto quello che è successo nei popoli magrebini. Quando è cominciata la rivolta in Tunisia, tutti i tunisini qua erano preoccupatissimi per le loro famiglie, per i loro fratelli, per i loro genitori che erano rimasti lì a Tunisi. E anche i mazaresi erano preoccupati pure per loro, perché sapevano che non si poteva lavorare con questa preoccupazione. Questa settimana della pace è sicuramente si inserisce realmente oggi in questo contesto anche di tensioni che ci sono nel Medio Oriente, nel Nord Africa, e l'augurio è sicuramente che durante questa settimana, alla fine di questa settimana, sicuramente un augurio difficile, ma è un augurio che secondo me tutti dobbiamo cercarci di fare e augurarci che poi sul fine di questa settimana si possa finalmente chiarire la situazione in Libia ed evitare che sentiamo ogni mattina o ogni sera i cacciabombardieri che attraversano i nostri cieli per andare a bombardare in Libia. My name is Narges Naili and I live in Mazara since I was born. But my parents aren't Italian. In fact, my origins are from Tunisia. But in Tunisia there are my grandparents, my other cousins, and a lot of relatives are still there. And now they are in a condition of war. In fact, now there's the revolution. Every day, thousands of refugees are fleeing the turmoil of North Africa, and many find themselves stranded at sea. The authorities take the refugees to the tiny island of Lampedusa, 240 kilometers from Mazara, where they are held indefinitely. The effort by the Italian community to support this continual wave of migration is not only straining their limited resources, but the friendship with their neighbors and close allies. أولاً أنا جيت من المغرب، أصيل المغرب، جيت لسيشيليا ومن مدة 22 سنة. بما أن العالم الآن يعيش مشاكل كبيرة، هناك حروب كثيرة، ليبيا، العراق، معنا من 2010 في القرن الجديد وهي مشاكل وحروب. وأنا عارف بأن جميع الشعوب تحب السلام. Quando è stata conquistata dagli arabi è successa una cosa straordinaria, che gli arabi non hanno mandato via i siciliani, i mazaresi, ma hanno lavorato con loro, hanno vissuto con loro in sintonia, in pace. E poi sono arrivati anche gli ebrei a vivere qui nel nostro paese, sono stati accolti, e 3 religioni monoteistiche insieme convivevano fino al 1500 quasi in grande armonia e pace, rispettandosi l'uno con l'altro. E questa tradizione che c'ha il nostro paese dura ancora tutt'oggi,
Da quando da diversi anni, da 30, da più di 30 anni, sono ritornati gli africani in Italia, cioè i magrebini, sono stati accolti a braccia aperte perché la città aveva bisogno di loro, perché tante persone non volevano fare più alcuni lavori. Andare con le barche, stare una settimana, 2 settimane a lavorare giorno e notte. I mazzaresi non volevano farlo più, i giovani non volevano farlo più. Ho trovato del tutto naturale che la settimana della pace trovasse un terreno fertile in questa città, territorio nel quale per secoli è stato possibile essere cristiani, musulmani ed ebrei al tempo stesso. Nella nostra città ci siamo posti il problema di come vivere insieme con coloro che la pensano diversamente da noi. Abbiamo cominciato a fare degli interventi di restauro della città antica, della Casbah. Abbiamo cominciato da lì perché lì stanno gli immigrati, lì stanno coloro che hanno una religione diversa, una cultura diversa, un modo di vivere diverso dal nostro. So we started to create this week. Let's do some music. Let's do some arts. Let's create 1 week with several initiatives that are all focused on peace and that are coming on peace, so that people can enjoy, so that the citizen can be active, so that citizens can participate, can enjoy music, can enjoy art, and in every moment they can have the opportunity to think about. I heard 2 days ago at the press conference the mayor of Mazara saying incredible thing, very touching for me. He thinks that even the destiny of the whole human race will be decided in this week. And he said, Tunisian revolution didn't start just in 1 month. It started maybe 10 years ago. Few people were talking within each other, and then after 10 years, this is the result. So this is very, very possible that here we are gonna talk and we're gonna have a week of peace, and Mr. Rawat will come, and this thing may start something that in 10 years we will see incredible results. Cari ragazzi, signore e signori, la nostra città oggi ha l'alto onore di avere fra noi uno dei grandi ambasciatori del nostro pianeta, Prem Rawat. È bello sapere che ci sono persone nel mondo che si ribellano allo stato delle cose con la più straordinaria delle parole, la pace. Prem Rawat has traveled the world for 40 years, delivering his message of peace to audiences in 58 countries. And his weekly television program, Words of Peace Global, is seen on over 470 stations around the world. Peace is not something that needs to be created. Peace is not something that is an end result of a bunch of actions. Peace lies with all our problems, with all our wars, with all our trouble. There is peace inside of every single human being. It's already there. Also attending the Week of Peace was the president of the Prem Rawat Foundation, Linda Pascotto. The foundation's work focuses on alleviating hardship in developing countries and delivering a humanitarian message of peace. And we believe that peace is a fundamental human need. So the foundation's work is to promote this particular profound message of Prem Rawat and to help people in a way that will allow them to experience in their lives
this dignity, the peace, and the prosperity that we've talked about. I think that's why events like this are so important, because peace and coming together in this spirit provides a counterpoint to the peace that otherwise gets talked about, which is a failed concept because you read the newspaper and there is no peace. So to focus on something which actually shows that actually there is an alternative, and it's more a question of priority. Where do you put your priority? And that is a great beacon of hope, I think. You know, seeds are always much smaller than the tree. Have you noticed that? Just because they are small does not mean a big tree doesn't lie in the possibility of that seed. This is small compared to the population of this world. This is small. This is not 6 billion. But if we act like a seed, we got a forest. And we got a forest. Each tree can produce so many more, so many more, so many more, so many more. The ongoing conflict has had considerable effect on the younger members of the local community. With the ever-present reminder of war in North Africa, young Sicilians express their concerns. Io ritengo che la pace adesso forse non esiste più e questo è sbagliato. Molte persone pensano associano la pace alla guerra, mentre dobbiamo sapere che la guerra è il tempo che è delimitato tra una pace e l'altra, e questa pace e l'altra è molto delimitata, non conosciamo noi veramente la pace. There are people in the world without food, without home, and I think it isn't peace. I also think that peace is an utopia because no one has seen peace before. We also say we want peace, we want peace, we want peace, but we just make war. I'm trying to think if we are all talking about the same thing. Because peace is more than the absence of war. That's a very practical situation that we need to deal with. But the war that is raging on the outside started from a war that is raging on the inside of a human being. And that's what needs to be addressed. In order to promote active participation among the students, the Prem Rawat Foundation invited them to create a peace project for their community. They also had the opportunity to ask Prem Rawat questions on the topic of peace. My question is, why do presidents don't just sit and talk and solve their problems without ruining families and destroying the children's dreams and so on? Why do they include all the population? Long time ago, it was the king who had to go in front of the battle. And negotiations were of utmost importance because nobody wanted to really get killed. Today, the same kings sit behind lofty palaces and send other people to do their dirty work. You know, to me, there is no reason. War should not even be an option. War should not be an option. Talk it out, settle your differences, and if you really need to have a war, have Sony or some company create a PlayStation game, and 2 leaders can play it, and whoever wins, won, and that would be good enough. You know, to kill another person for a reason, for your reason, cannot be accepted. Not
in this day and age or ever. Per me la pace è una conquista fondamentale per l'uomo e infatti, come dice Prem Rawat, se ogni uomo non è in pace con se stesso non può trovare la propria serenità verso gli altri e quindi non può aprire il proprio cuore. Lei ha dichiarato che com'è semplice lasciare che il cuore risplenda, come l'acqua che può trasformare il deserto in un giardino, che può distruggere e può creare. A tal proposito le volevo chiedere il significato della semplicità e della dignità umana e che tipo di rapporto intercorre fra di esse. Become simple and feel the dignity. Become simple and see what the reality is. It's the same sun that shines over the Arab world, that shines over the Indian world, that shines over the Malaysian world, the Australian world, the American world, the Canadian world, the South American world, everywhere. It's the same sun. We live in the same beautiful planet. The world teaches us differences. I want to teach everyone the similarity, because then we can all feel dignified. We can all feel that simplicity. We can all feel each other's burden, feel each other's pain, and participate in each other's passion. That is civilization. Sono anche